Pour la question des représailles possibles de la part de la Chine, qu'est-ce que vous craignez comme gouvernement canadien par rapport aux gens, par exemple, qui font des affaires en Chine? Notre responsabilité, c'est toujours défendre nos valeurs, nos principes, et en même temps s'assurer du bien-être des Canadiens, que ce soit la sécurité personnelle ou bien la sécurité et la croissance économique. On va continuer d'essayer de travailler de façon constructive avec les pays à travers le monde, mais on va toujours être là pour défendre nos valeurs. Allez-vous être là pour les entreprises, pour les agriculteurs, par exemple, qui pourraient subir des répercussions? Allez-vous être là pour les agriculteurs? On a toujours été là, que ce soit au niveau du canola ou du porc. On est là pour aider les entreprises et les producteurs, mais on espère que ça n'arrivera pas à ce moment. Merci beaucoup tout le monde. Monsieur Lametti, juste sur ce qui s'est passé avec la Chine hier, je serais curieux de vous entendre. Craignez-vous des représailles, peut-être de Canadiens qui sont à l'étranger, qui sont en Chine? On dit qu'on a évalué toutes les conséquences possibles. J'imagine que c'est un peu sur votre radar pour les prochaines semaines. T'sais, on a vu ce qui s'est passé avec les deux Michael. Comment vous... On va surveiller, évidemment. On attend des réactions, mais en tant que pays, il faut rester forte. Il faut rester déterminé pour protéger justement notre système politique. L'ingérence n'est pas acceptable. C'est le message qu'on vient d'envoyer. On va surveiller le reste. Il y a des collègues qui disaient, il y a des collègues de l'opposition qui vous critiquent, qui disent pourquoi ça a pris plusieurs jours pour en arriver là, alors que c'était assez évident. Pourquoi ça prend quelques jours pour en arriver là? Ce sont des décisions importantes et donc il faut les prendre avec la réflexion nécessaire. Merci. We are asking folks about the idea that other MPs were threatened. We've learned as a result of this conversation with Michael Chong. I wonder if you know of any of your colleagues who are worried, if you've ever had concerns yourself. No, but I think, obviously what we're dealing with is, the legitimate concern of people being able to do their job without interference. So I know that it is a concern, I think, for every MP. Do you think that the government should tell people how many MPs it believes have been threatened? Oh, I'm not going to get into that, but I am going to say that I think it is a very significant concern for a lot of members of Parliament. Absolutely, yeah. As Labour Minister, are you preparing for any potential economic ramifications that could come from the actions that are taken? We don't know yet if China might take some sort of economic tact, but could this affect Canada's supply chains, labour markets, and so on? Yes. No. Not there yet. You're not concerned about it? Oh, not that. Just not there yet. Thank you. Bonjour, M. Guilbeault. Une question. Seriez-vous en faveur de l'idée d'avoir des séances d'information, de briefing pour tous les députés qui le souhaiteraient en ce moment, à la lumière de ce que Michael Chong a vécu? Est-ce que ce serait le moment de faire le point avec chaque député? Peut-être qu'il y a des gens qui ont été ciblés, qu'on ne le sait pas. Vous pensez quoi de cette idée-là? Ça circule? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs députés qui ont été ciblés et qui ont été approchés par les services de renseignement. Cela étant, je pense que des séances de briefage, d'information sur les questions d'ingérence en général serait certainement une bonne idée. Mais vous dites qu'il y a des gens qui ont été approchés. Précisez-moi ça. Vous dites que on sait qu'il y a 49 députés, si ma mémoire est bonne, qui ont fait l'objet de pression et qui ont été approchés par le service de sécurité, le service de renseignement. Je n'ai pas les dates, par contre. Okay. Merci beaucoup. We don't know how many MPs it is. We don't know who. What's the government's duty of transparency? To be honest, I think a lot of that has to do with the intelligence service, and it comes down to the intelligence service's evaluation of levels of threat. I personally don't feel equipped as a member of Parliament to make a judgment call on that sort of thing. I have no technocratic knowledge of foreign influence or anything like that. I do my briefings and I read my notes, but I think that really just comes down to what CSIS evaluates. And I just also want to add that express solidarity with Mr. Chong and his family. He's my neighbor and my friend, and what's happening to him is absolutely absurd, and I hope he's doing all right. The minister has not been forthcoming about how many MPs were threatened. I mean, can you envision any scenario where that information would not be available to the public for national security reasons? I can't comment because I don't know. I don't know enough about public safety or the global affairs or the geopolitical considerations that go into decisions like that. So I'll leave it to the experts. Thanks. Would you like the government to tell members of Parliament how many MPs have been threatened by foreign powers?
Le soleil est de nouveau au Do rendez-vous. you think MPs need to know the answer to that? Mr. Chong has said that based on the information he got from CSIS, is multiple MPs who are being threatened. We don't have any more information than that. Should we? I think so. Yeah. What have you yourself ever experienced any kind of threats? Any talked to any colleagues who have been through it? No and no. Okay. What do you think MPs need to know then? I think we would want to know how prevalent it is, and what to look for, and who to call. I think all those things would matter. Yeah. Thank you for your Take time care. today, It sir. hasn't Okay. happened so far? What? Sorry. Why do you think that information hasn't been delivered already to those MPs that have, according to this briefing that Mr. Chong got, have had Decisions sort would of be made way above my pay grade. Mr. Chong has said, according to what he saw from CSIS, other folks were the subject of threats of foreign interference. I just wonder, have you ever had any experience with that, and what transparency should the government be showing in terms of who is affected? I have not myself, but the government 2 years ago, when they first found out, they should have come. They should have talked to Mr. Chong at that time, and also talked to the opposition at that time. But what about right now? Like according to what Mr. Chong is saying, other MPs, CSIS believed that other MPs were the subject of threats, and we don't really have any information about that. What would you like to know? The government would have that information, so the government should be taking action on that information, like they did before. They sat on that information for 2 years. That we expect that they would come forth with that information when they hear about it. Thank you. Coming in today, what the government should be telling MPs about the threats they face. Ms. Rempel, Garner, what transparency do you think the government No, I owes? think that the debate that's happening today in the House on the motion of privilege is really important, and certainly the government has a way to go to deal with this. So I'm certainly listening to the debate, but I guess I never really expected something like this would happen. So a lot of thinking, a lot of introspection, and I hope that, across the partisan spectrum in Canada, people understand how serious this is, and that this is actually a threat to our sovereignty and our democracy. So, have you had personal experience with foreign interference? I wrote a piece on this last week. My riding has about 20% of my riding on the last Canadian census identifies as of Chinese heritage. And there was a line in the Globe and Mail story that talked about potential influence on a Calgary MP, and I had this moment where I thought, was that me, right? I have no way of knowing. I've never been contacted. But I started going through my head through the conversations I've had, and I realized how dangerous that is, because I don't think Canadians realize that without tools like a foreign agent registry, rules like we have for corporate lobbyists, that we're actually also causing a threat to our pluralism. The government is causing a threat to our pluralism, and this needs to be dealt with really quickly to restore trust in government institutions, to restore trust in our democracy. And I hope that this is a unifying issue for Canadians to agree that our government needs to do better. Given your experience with NSICOP, I would just like to ask you, and I'm not asking you about anything that happened. You didn't? Okay. No. Are you aware of any reason that the government couldn't tell Canadians how many MPs have been threatened? They've been talking a lot about national security laws limiting what they can say. Is there any good reason you can think of? I think that MPs have the right to know, but I think that there needs to be a broader framework for, this needs to be done in a structured, transparent way. And that's why we need to have things like a foreign agent registry. I think that's probably the easiest way to put a consistent structure around this that's transparent, not just to MPs, but to all Canadians, and have very clear rules on what that means, but also importantly have teeth to enforce it. So I was surprised the government voted against the motion yesterday. I'm glad it passed, but the government needs to deliver on that promise in short order. There's no reason that they can't, given that there's precedent internationally. Thank you. Petite question aujourd'hui. D'abord, j'aimerais peut-être vous entendre sur la réaction à l'expulsion de la diplomate canadienne. Est-ce que c'était un peu à prévoir? Comment vous voyez ça? Oui, bien, effectivement, la Chine avait déjà annoncé ses couleurs, donc on s'attendait à une réaction, et on pourrait dire que c'est comme un pour un, dans le fond, un membre du consulat pour un autre. Bon, ça va. Est-ce que les députés au Parlement qui ont été ciblés ou qui ont fait l'objet de campagnes d'intimidation devraient le savoir? Autrement dit, à partir de maintenant, c'est quoi la prochaine étape, là?
Ça, à partir du moment où le gouvernement canadien a de l'information via ses agences de renseignement qu'un député ou une députée a été ciblé, elle doit être informée immédiatement, c'est bien entendu. On ne peut pas avoir, comme il est avec Michael Chong, avoir 2 ans, 5 personnes sont au courant de rien, ça ne fait aucun sens. Donc, premièrement, c'est la sécurité des personnes, la sécurité des familles à l'étranger. C'est le devoir du gouvernement d'informer les députés, ça c'est sûr. Deuxièmement, on trouve que d'avoir expulsé l'agent du consulat de Toronto, le chinois de Toronto, ça a été trop long. Ça aurait dû être fait déjà il y a 2 ans. Là, maintenant, on veut savoir également, est-ce que cette personne-là a agi sur d'autres personnes? Est-ce qu'il y a d'autres députés qui ont été ciblés de la même façon ou des candidats aux élections, par exemple? On a besoin d'en savoir plus parce que l'information, elle doit être connue. Donc, on demande au gouvernement de nous le transmettre. Aimeriez-vous que proactivement, le gouvernement offre des séances d'information à tous les députés en ce moment? Aimeriez-vous que... C'est une très bonne question et absolument. J'ai participé avant la campagne de 2021, je crois, un comité interne qu'on avait pour penser justement à des problématiques qu'on pouvait avoir au niveau de l'influence. On a fait des propositions, le fameux comité qui avait été créé par le gouvernement également. La sécurité des élus, là? Oui, c'est ça. Mais oui, effectivement, avec tout ce qu'on vit actuellement, je pense que le Parlement devrait donner des séances d'information via les agences de sécurité pour nous informer comment ça se passe. Parce qu'on l'apprend parfois en comité. On a au comité, par exemple, Canada-Chine, dont j'ai fait partie, ou à la sécurité publique. On reçoit un peu d'informations, mais un briefing vraiment spécifique pour les élus serait une très bonne idée. Êtes-vous en train d'ouvrir le débat sur l'avortement par la porte d'en arrière? Pas du tout. Ça, là, c'est le projet de loi de ma collègue Cathy Wagenthal n'a rien à voir, absolument rien à voir avec l'avortement. C'est vraiment de créer un facteur aggravant de s'attaquer à une femme qui est enceinte. Donc, c'est la condition de la personne d'être enceinte, au même titre que quelqu'un qui a un handicap autre. Si, par exemple, quelqu'un est en chaise roulante puis qu'on le lance en bas des marches, c'est un facteur aggravant au niveau de la justice. Donc, de créer un facteur aggravant de s'attaquer sciemment à une femme sachant qu'elle est enceinte, c'est simplement ça. Et ça n'a absolument rien à voir avec le débat sur l'avortement. Parce que les soupçons viennent du fait que, dans le passé, ces propositions précédentes voulaient comme donner un statut légal au fœtus, etc. Vous pensez pas... Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un projet de loi que j'aurais pu moi-même déposer sans aucun problème, étant évidemment pro-choix, là, parce que ce projet de loi-là touche vraiment à la justice et n'a rien à voir avec le fœtus, savoir s'il y a un statut, quoi que ce soit. C'est pas ça, c'est la condition de la femme d'être enceinte, tout simplement. Allez-vous l'appuyer, donc? Absolument, absolument. Parce que, comme je vous dis, on n'est pas dans les débats pro-vie, pro-choix, c'est complètement à part. Merci. Merci. Ça a pris 2 ans pour le gouvernement pour décider d'expulser ce diplomate-là. À un moment donné, avez-vous l'impression que vous avez plus de clarté sur qui savait quoi et quand? On a l'impression qu'il n'y a personne qui répond à cette question-là. M. Medicino se sauve. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir qu'à l'évidence même, le gouvernement... À l'évidence même, le gouvernement est au courant depuis longtemps de cette histoire-là et il n'a pas expulsé le diplomate chinois parce qu'il vient de découvrir que le diplomate chinois avait intimidé ou voulu intimider un député, mais parce que c'était devenu public. Puis c'est ça qui est troublant avec le gouvernement. Il a déjà complètement brûlé son bénéfice du doute. Il fait des affirmations auxquelles on ne croit pas et son hésitation, dont la Chine est bien au fait, démontre la fragilité, la vulnérabilité, la faiblesse du Canada face à un adversaire à ne pas prendre à la légère. Le croyez-vous quand il dit qu'il ne savait pas? Non. Pourquoi? Je ne crois pas du tout, parce que je pense qu'à moins... Et je ne crois pas que le service de renseignement canadien soit inepte et je ne crois pas que les services de renseignement de nos alliés soient des incompétents. Je suis convaincu que ce type d'information-là circule, est vérifié et contre-vérifié. Et je suis même convaincu que des services étrangers, des services de renseignement étrangers, notoirement les Américains, surveillent de très proche ce qui se passe au Canada, étaient déjà au courant. Et si on ne l'avait pas vu, ils nous l'auraient dit. Est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres élus qui ont été ciblés? Ça, c'est une des questions qui est soulevée par l'opposition. Est-ce que ça vous inquiète? C'est une des questions que moi, je veux soulever aujourd'hui. Est-ce que le premier ministre a fait en sorte que l'ensemble des élus de la Chambre des communes soient l'objet d'une vérification, s'ils ont été intimidés ou s'ils craignent d'être intimidés, comment ils se sentent par rapport à ça, parce que la fonction peut susciter des inquiétudes et on a observé non seulement une nonchalance face à la Chine, mais une absence de volonté de prendre des mesures préventives. Et ça, c'est avant et nonobstant la nécessité d'une commission d'enquête indépendante et publique. Donc, pour vous, il faudrait un exercice de vérification auprès de chaque député, d'une certaine manière? Il faudrait inviter chacun des députés à s'exprimer privément, voir s'ils ont une inquiétude. Moi, il y a des députés qui se sont ouverts à moi d'avoir ce type d'inquiétude-là. Et je pense que ça relève du Parlement, ça relève de la sécurité, ça relève d'une volonté politique du premier ministre de donner à chacun un sentiment de sécurité. Rappelons que quand le premier ministre décide d'aller au dépanneur, il y a une douzaine d'agents de la GRC avec lui
quand n'importe quel autre parlementaire, incluant les chefs de parti, se promènent ici en ville, ils sont tout seuls. Ouais. Et donc, ça voudrait dire qu'ils puissent avoir accès à des briefings s'ils en ont besoin, par exemple, ces élus-là, des choses comme ça? Ça devrait aller de soi. Je sais qu'il y a une réflexion qui se fait présentement par rapport aux mesures de sécurité qui doivent être offertes aux élus. Ça pourrait en faire partie. Merci. Merci bien. We're just wondering, we've been reflecting a bit on the fact that we know that other MPs, according to the information Mr. Chong has seen, were threatened. Are you aware of any other folks in your party or elsewhere in Parliament who have dealt with these threats, and what are you thinking about as you hear this information? Yeah, I mean, I am a member of the International Human Rights Subcommittee. That was one of the entities listed by the Chinese government, so I have been banned from China according to what we've been told. So yeah, I mean, I have a lot of concerns. I have concerns. Peter Julian asked that question in the House yesterday. We didn't get a question from the government. I'd like to know what other MPs are implicated. I think it's really important for our safety, but also for our democracy, and so that Canadians feel confident in our democratic structures. What would you be able to ask? Were you targeted? What kind of information do you think the MP should get about possible intimidation attempts? I think that's a good start. I mean, first of all, which MPs have been targeted? Have those MPs been informed? Do they have the information they need to make the right decisions? Are there things that we can do to make sure that our democratic institutions are better protected? Having this conversation entirely take over the House of Commons with the exception of question period right now, do you think that is where the focus should be, or is it time to move those questions over to committee as the government has suggested? I think there is work that needs to be done in committee. My worry is that we are politicizing this at a time when we actually should be working together to find solutions. So I think we can all say that the government has not acted as fast as we would like to have seen them act. We don't have the answers to all the questions we need, but I also think going forward we should be working together to make sure that we are protecting our democracy, because Canadians expect that of us, and Canadians deserve a democratic system that is robust and that they can trust. Back to MPs not getting the information about if they've been targeted or not. Do you think that the justification of the government of this is national security, some of these things are sensitive, top secret, do you think that that's enough of a justification to not share that sort of information? Listen, I think that there has to be some allowance for national security. I think all Canadians recognize that there is some things that we can't share, some things that can't be made public, but I think that information should be shared with members of Parliament who are implicated. Thank you very Thanks. much. About the Elvers from our colleague in Nova Scotia, right? Okay. So you've already done that interview. Just wanted to double check. Yes, I did. Yeah. So, I mean, is there anything else to add in terms of the criticism about the need for more regulations over this industry? Well, it's about enforcement. I mean, we have regulations. We have quotas that are assigned, and we had to shut it down because of the poaching. Who needs to regulate, though? I mean, is that part of the issue here? Well, it's about enforcement. You can have regulations, but if they're not enforced, you don't have an orderly fishery. So we were enforcing the Elver fishery, but it just got out of hand, partly because of the ease of fishing and the value of the catch. But we have made many, like dozens of arrests over the last few weeks since it was shut down. We've confiscated over $1 million of the product, actually. And I definitely don't think that it's helpful for any MP to suggest there's no enforcement, because we are working with the provincial law enforcement, we're working with the RCMP, we doubled our compliance and enforcement staff. There is enforcement, we are making arrests, and we are confiscating product, and that's the message that I think that I want the public to hear. Is there any conversation with some of the markets that are obviously like this market that has become so insatiable for these baby eels? I understand that it's because of the price they're now garnering, kind of like a post-COVID market that exists in Asia. Is there any ability to satiate that and take out some of the poaching and criminal element to this industry? Well, I think everything can be looked at, but the market is the market. The price that is being offered for this is one that has motivated people to fish in an unauthorized manner. And what I'm saying is that we have compliance and enforcement. We're working across with the provinces as well as the RCMP to make sure that we're there.
there's over 400 rivers. This is a complex set of enforcement challenges, but we're on the ground. We are doing the enforcement. We're making arrests and we're confiscating the product. And I encourage people not to be out there fishing when it's not authorized. On Asia, we've been asking a lot of other MPs if they're going in. Do you think that the information that Michael Chong had in his briefing, that there were other MPs that may have been threatened by China, do you think that this type of information should be revealed by your government to people who might need to take note into what the type of threat there may be from China or other foreign governments? I think that it's unfortunate that there is information going into the public domain that should not be, and it makes it, and we're looking into how we can deal with that. Okay, so do you think that shouldn't have been shared by Mr. Chong? No, I said there's confidential information going into the public realm in a way that it should not happen, and we're looking into how that happened and what action we can take. So thank you. Bonjour à tous. Je voulais vous parler d'un projet de loi privé qui sera débattu plus tard aujourd'hui. I wanted to speak to you about Bill C-311, which a Conservative member, Cathy Wagenthal, will be bringing once again to the House for debate this afternoon. I will be speaking at length on her private member's bill in the Chamber, but wanted to let you know that I find it extremely concerning that a Conservative member of Parliament seeks to reopen the abortion debate in Canada. As you may have heard her statements in the House, that is certainly her intent, notwithstanding the fact that she is describing her bill as a way to protect pregnant women. J'aimerais juste répéter en français qu'aujourd'hui, nous allons débattre en Chambre le projet de loi privé 311 de la députée conservatrice Cathy Wagenthal. Elle prétend vouloir protéger les femmes enceintes, mais comme elle l'a déjà expliqué noir sur blanc en Chambre il y a quelques semaines, et comme nous voyons d'après le libellé du projet de loi, c'est clairement une tentative de rouvrir le débat sur le droit des femmes de choisir, et c'est quelque chose qui m'inquiète énormément, et je compte parler lors du débat en Chambre aujourd'hui afin de clarifier les choses en ce qui concerne la position de notre gouvernement. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je suis prête à les prendre. En quoi vous voyez ça comme une façon de rouvrir le débat? Parce que Mme Wagenthal dit non, mais c'est pour protéger les femmes. Madame Wagenthal a également dit que nous n'avons pas de loi sur l'avortement ici au Canada, et que, quant à elle, c'est une discussion qu'il faut y avoir. Alors, c'est elle qui ramène le sujet à la Chambre des communes et ici au Canada. My understanding is you don't have a concern with the bill, though. Like, you don't like that she's saying this, but the bill doesn't actually seem to do what she's talking about. So you're just upset at what she's saying? No, I would clarify to say that the bill in and of itself, if you look at it from a legal perspective, would provide legal rights to a fetus, and in so doing, it would, of course, reopen the abortion debate. She has also indicated that she is trying to do what she attempted to previously do in private members' bill that she has presented in the past, which did more overtly reopen the abortion debate here in Canada. And our government has been quite clear, we will not compromise on a woman's right to choose, and this debate has no place in the House of Commons. The bill, I'm just trying to read it through myself, and I am admittedly not a lawyer, but what language in the bill do you think gives a fetus rights here? And just because it seems that it's a abused person who the offender knew to be pregnant, harm to a pregnant victim, it does seem to focus on the pregnant woman. So how are you saying that it could give rights to a fetus? In what way?
Well, I think the Minister of Justice can clarify, of course, but to my mind, as a lawyer, it does put the onus, therefore, on a judge to take into consideration, the life of the fetus when sentencing or when evaluating a crime or an assault made to a pregnant woman. And I believe Ms. Wagenthal herself has made the point that this is in order to reopen the abortion debate. She's indicated as much black on white in the House of Commons, and her previous bills attempted to do the very same thing. She has simply reworded this private member's bill 311 following previous attempts. Thank you very much. Just getting back to the legislation, though, does the Liberal Party not feel that pregnant women who are attacked, that would be a higher... I'm afraid I do have to go vote, but I would be happy to come back and take further questions. Thank you very much.